ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਵਾਡਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੈਕਪੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ $10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹਰਕਿਊਲਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਡਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। NZDF ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 276 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 228 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ UAE ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ NZDF ਦੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜੈਕਪੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ $10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਟੀਵ ਸਿਲੋਲੇਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਵੈਕਸ ਨੇਵਾਡਾ ਡੇਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੰਘੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ $50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਸਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ £2250 ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਸਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਸਸਤੇ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। To begin with, we'll help you buy your first home sooner. And we'll do this by getting you to a down payment faster with a plan worth tens of thousands of dollars. We'll also launch a new rent-to-own program. At the same time, we'll crack down on predatory speculators competing with families trying to buy their first home. That means no more foreign wealth being parked in homes that people should be living in. We'll also make the process of buying a home more transparent. So no more blind bidding. And to top it off, we'll work with municipalities to get more homes built and renovated. Unlike other parties, we have a plan on housing that will actually help you. And today, I want to tell you about one of the ways we're going to make that a reality. This pandemic has been really hard on so many Canadians, on so many small businesses. But the truth of it is that for some businesses, it's been really good. Look no further than the financial institutions. Big banks and insurance companies have been doing very well over these past many months. This week, Canada's biggest banks are posting their latest massive profits of billions of dollars. Of course, one of the reasons banks have been doing so well is that the economy is doing well. And the economy is doing well because we invested in Canadians. We invested in small businesses. And above all, we invested in you. And for your part, you worked really hard. You tightened your belt. And because you did that, because you sacrificed, because you saved, big banks got a windfall.
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ $30,000 ਤੱਕ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਈਂਡ ਬਿਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੋਰ ਓਪਨ, ਫੇਅਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ more than $6,000 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਗੀ within a year. In next 4 years 1.4 million homes ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਡ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3% ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲਾਨ ਦੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ। But let's not pretend we've come to this conversation lately. We've obviously implemented the National Housing Strategy a number of years ago to tackle the affordable housing crisis, to make sure that those people who can't afford a place at market rentals can still have a roof over their head and a safe place to call home. We've also taken steps in the past few years around the mortgage stress test, and we've recently introduced a tax on foreign non-resident buyers to help curb demand on unproductive real estate. Today's announcement, though, is a whole new ballgame. To build 1.4 million units that are actually going to be used to put Canadians in homes, to add new benefits that allow first-time home buyers to actually enter the market in a more affordable way, and to go further on measures that are going to help curb unproductive demand is the kind of thing that's going to leave more people in a position where they can actually enter the home market in the community that they come from and potentially not have to commute 2 hours to get to work. Well, I think, Evan, what this is, Mr. Fraser's pretty much admitted that the Liberals' national housing strategy has been a complete failure. They are doubling down on the first-time homebuyers credit, which didn't work. It was a complete failure. And you're doubling down on a program that didn't work in the first place. They've had 6 years to try to address the affordable housing crisis, but we've obviously seen that there hasn't been any results in that, and this program it doesn't offer anything new. And in fact, they're picking winners and losers with the tax-free program that if you're under 40, you will qualify. If you're over 40, you don't. This isn't about how much money you've spent. This should be about how many homes you've built and if you've addressed this crisis. And clearly the Liberals have not. Yeah, we've been in a housing crisis for the full 6 years that the Trudeau government has been in power. And now we're starting to hear announcements. And really, what we need to do is we need to get people in homes. We have people that are either being rent-evicted from their homes, that can no longer afford their rent, and we can't get young people and families into housing. So we really need to start acting now. It's interesting that, you know, over the past 6 years we've heard many promises, but we really need get some housing built. So the NDP is looking at a realistic plan, which was 500,000 units of housing over the next 10 years. We have partners that we can work with in the community. It's working here in my riding in Port Moody, Coquitlam, where we've been able to partner with not-for-profits and developers to get housing on the ground right now. So that's what we're working on with the NDP, and we're ready to do it now. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ CMA ਦੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਕੈਥਰੀਨ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। I think we really strongly believe at the CMA that
insured services should be available through public funding and available to all Canadians in equal way. There's a lot of opportunity to innovate within the systems we have by adopting best practices. And we believe strongly that's a better way to go than entertaining privatization, which has the risk of only worsening structural health inequalities. I think there's no question there's a lot of challenges with what we perceive to be universal health care. I think we have more of a universal illness system than we have a universal health system. And it's absolutely true that many aspects of care that people need to be healthy are not publicly funded. But I can tell you from my own experience that that is a huge barrier for people not being able to access therapists, counseling, pharmaceuticals, dietitians, rehab specialists. These are things that keep people unhealthy. And my concern is us only making that worse. I think what we want to see is several things. You know, we have the immediate emergency of the COVID pandemic that we are not through yet. We're entering a fourth wave, and we've seen varying responses across the country because there's a lack of a coordinated federal response to this emergency that's putting Canadians at risk. So that needs strong leadership. We know that we need to reframe our healthcare system. We need to improve funding so that publicly available services can be buoyed and available to Canadians, and that's going to take investments. We need to better understand the healthcare workforce. We're calling for more information, more understanding of human health resource planning and investment so that we're putting money where it needs to be to actually solve some of these problems. We are recognizing that we need more flexibility. You know, one of the positives from the pandemic has been virtual care. Well, what about expanding the way physicians can work so that we can be licensed to practice in more than one province or territory so that we can respond to different needs across the country and also offer virtual services? And then underpinning all that, we're calling for reconciliation and racism to be addressed in our healthcare system because, again, they create ongoing structural barriers that worsen and marginalize patients. ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। Today I want to provide an update on the situation in Afghanistan and what Canada continues to do to bring Canadians and vulnerable Afghans to safety. Canada is part of a 13-nation air bridge out of Kabul, and we are working with our allies to evacuate as many of our citizens and vulnerable Afghans as possible. We continue to work together to keep our planes constantly flying in and out of Hamid Karzai International Airport. And since my last update on Sunday, I can report that the Canadian Armed Forces have flown 3 additional flights carrying hundreds of passengers to safety, many of them women and young children. On August 22nd, the Royal Canadian Air Force evacuation flight transported 436 Canadian citizens and Afghan nationals out of Kabul. Hundreds of those passengers have already landed in Canada. And on August 23rd, another RCAF evacuation flight left Kabul with over 500 people on board, bringing them to safety and to a new life. And just yesterday, an RCAF flight transported 530 people out of Afghanistan. We've been working with our colleagues at Immigration, Refugees and Citizenship Canada and Global Affairs Canada since early August. And since then, we have evacuated about 2,700 people from Afghanistan. The vast majority of these people are coming to Canada. And this includes many Afghan interpreters and locally engaged staff who worked with our troops. They had our backs, and now we have theirs. We have been working with our veterans groups who have connected us to their former Afghan staff. These groups have made a crucial difference on the ground and saved many lives. Canada's Special Forces operators continue to work tirelessly inside and outside the confines of the airport to bring as many Canadian citizens, permanent residents, eligible Afghan nationals as possible to the airport for evacuation. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਅਮ ਮੌਨਸੇਫ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Here in Canada, we'll continue to welcome our new Afghan neighbors into our communities. As we always have,
We recognize that those who are getting off those flights carry a certain kind of survivor's guilt, as they have had to watch many waiting for a seat on these planes as they said goodbye. They'll need our support. They'll need the same humanity and kindness that Canadians show every time one of their neighbors is in trouble. They will help be part of Canada's story, and I know that Canada will continue to be there to help Afghans write the next chapter of their story. In your statement, you referred to the Taliban as our brothers. Can you clarify your remarks? Is this an indication of the government positioning softening on the Taliban? Hardly. The Taliban are a terrorist group, and yet they claim to be Muslims. We're calling on them to immediately allow for the safe passage of any individual who's in Afghanistan out of the country. We are calling on them to immediately cease the violence, the femicide, the genocide, the rapes, the lootings, and to return immediately to the peace negotiation table in an inclusive and meaningful way. If they will ever be recognized as a legitimate party, this is the starting point. The reference to brothers is a cultural reference, of course, but let me be very clear. We do not support the Taliban. We are horrified that the hard-won gains of the past 20 years are at stake like this and being eroded like this. We are horrified that our women and men in uniform had to move forward with a difficult operation that was only made more difficult by their actions, and deeply disappointed that their threats of ongoing violence have led to the international community, particularly the Americans, saying we're going to leave on the 31st due to these threats of violence. ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਨਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। And this is something that Justin Trudeau promised he would do something about. He promised he would make things better. We've behind me a bill to Justin Trudeau because he promised 2 years ago that he would lower the price of cell phone fees per family by about $1,000. Well, 2 years later, that hasn't happened. He hasn't done anything to lower the cost of cell phone fees. So he owes cell phone and internet. So he owes Canadians $2,000 for that broken promise. And really what this is about is Justin Trudeau, as well as Conservatives before, allowing the big telecommunication companies to effectively rip off Canadians. And we are paying high rates for our cell phone, high rates for our internet. If we go over, one of the most frustrating things, either your internet slows down or you've got to pay a huge fee to get it back up. That is frustrating, that is wrong, and we can fix it. We can stand up to the big telco companies and say they should stop charging these high rates. This is something fully within the federal government to do. We can cap the fees. We can save people money. And in this difficult time, when people have needed their internet access more than ever to access for work, for school, for services, we know that this is a necessity. People need it, and it should be affordable. So we're going to take on Justin Trudeau, and we're going to take on the big telco and say, you've got to stop gouging people, and the rates have got to be more affordable. We're going to bring down those rates. We can make it happen. In this election, you've got a choice between Justin Trudeau, who lets the telco companies take advantage of you, or New Democrats who are going to fight to make sure your rates are lower, that you actually save money, and that we can lower the cost for you and your families. We've looked at the OECD countries around the world and looked at what their average rates are. Ours are far above them. So we want to put a cap in place of what the average cell phone price would be, or the average cell phone and internet services would be for the other OECD countries. Canada's right now is far above other similar countries. The other thing we want to do is we want to make sure that the plans for internet are truly unlimited, and not this fake unlimited where once you reach a certain point your internet slows down. So we want to mandate truly unlimited data plans, as well as bring down have a cap that is capped at the average price of other OECD countries.
Well, we have examples of other countries that have done this. The United States actually put in a price cap. Australia also put in a price cap. So we've got precedent here. It's been done before. Other countries have put in price caps when it comes to the cost of cellular services, when it comes to the cost of internet. So it can be done. Other countries have done it. We can do it. What it really takes is having the courage to do so. And what we've seen from Justin Trudeau and from the Conservatives is they are not willing to take on these powerful interests. They're not willing to take on the big telecom companies, and they're not willing to take profit out of long-term care. We are different. We believe that this is possible. We want to stand up for people effectively. That's their goal. Our goal is to make sure people are able to afford their lives, they can afford their internet and cellular services. We know it's important, and we are not going to take excuses. We're looking for excuses. We're looking for solutions in getting this done. ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਰਬਰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਨਸਲੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। VPD ਸਾਰਜੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਟੀਵ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਤਰਹੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 400 ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਨ 1914 ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੋਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਰੋਡ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ, ਹਰਕੂਵਰ ਸਿੰਘ 22 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਈਟ ਸਾਲ 2021 ਸਫਲ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਓਪਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ, ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੀ ਇਨਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਈਟ 2021 ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸਾਊ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਨਸਾਊ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਟਰਿਕ ਰਾਈਡਰ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਰਾ ਮੋਜਾਵਾਲਾ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸਾਊ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ USA CBP ਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਟੇਨਾਵੇਲ ਟੀ ਥੌਮਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਈਟ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਨਸਾਊ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸਾਊ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਟਰਿਕ ਰਾਈਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ
ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਹੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।